Quem quiser microfone também, tá? Vai precisar para... Precisa do microfone. Eu dou o microfone para tradução. Então, pode fazer a pergunta em português, eles vão escutar em inglês, então... Alô? Oi. Boa noite, meu nome é David, eu sou pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A minha pergunta é, em relação ao programa na África do Sul, como foi possível que vocês conseguissem colocá-lo, enfim, num horário que as pessoas pudessem assistir, tendo em vista todas essas questões comerciais, de investimento, isso me deixou bastante intrigado, né? Porque, pensando no caso brasileiro, eu não sei qual seria a nossa capacidade de fazer, de implementar uma ação parecida com essa, né? Apesar de temas parecidos com esse, de violência doméstica, já terem sido tratados em novelas, mas não um programa especificamente voltado para isso, né? Oi, eu, como alguém já conhece, eu sou Carlos Cerqueira. Só uma pergunta. Após o evento de 1989, como o Canadá reagiu politicamente após esse evento? Políticas públicas? Obrigado. Meu nome é Colin, sou do Consulado do Canadá aqui. I'll just ask a question in English. My name is Colin, I'm from the Canadian Consulate here. I was just curious thank you for both of you for your great presentations. I was just curious if you could give us an idea of the numbers since the White Ribbon Campaign started for Canada, maybe for South Africa, or in general, the actual levels of violence against women, if you've seen a diminishment, or just in terms of the actual stats would be interesting. Thanks. So we had the soap opera going since 1994. It was mainly funded by our government had put in some money. We had international donors like DFID who had put in money, and commercial donors that had put in money there. What was interesting is that, so when we started, it was almost by luck, in a sense that somebody said, okay, let's just see if this show that wants to deal with health and development will succeed. And it was, in fact, when it started, one of the most watched show, because it operated like any story, like any television show, okay? And the stories were compelling. So by the time we did this drama series, and I believe, and I have seen, that in different countries you need to work with your broadcasters, and you really need to make a compelling case. Fortunately, many other countries have done it, so you don't have to prove that this concept will work, because so many other people have done it. And it has to be a good story. It has to be written by people who know how to write the kind of stories that audiences want. But you need to do the research that informs your content, and you need to make sure that the story communicates what you want it to communicate. But it took a combination of our own government, commercial money, and donor funding for us to get it. And we own it, so we license it to the broadcaster, and they know it works because it delivers audiences for them. The event that you were referring to happened today, December 6, 1989, in Montreal, Canada. A man murdered 14 women engineering students. And as Canadians, we thought this type of thing could never happen in Canada. It would happen in the United States, and not in Canada. And what it did
it galvanized the country. It literally overnight sparked a whole discussion about violence against women. Because many of us said, yes, this man was crazy, but the way he expressed his craziness was through hatred of women. The way he expressed his craziness was through violence against women. And literally from one day to the next, a whole discussion in Canada started, from our parliament to around the dinner table to the media. There was a response at many different levels. Our governments passed new laws. We had new laws that were passed on sexual assault. For example, our federal government passed a law, I think the first in the world, that said for consent in a sexual relationship, we went beyond no means no, and we adopted what's called the affirmative consent standard that says there has to be an explicit yes to give sexual consent. And here's the interesting thing. That was passed by a conservative government, which shows the amount of pressure and thinking that was happening in the country. Now, of course, a conservative government 30 years ago was very different than a conservative government today, but so there was a national discussion. Now, when we started the White Ribbon Campaign in 1991, it was the first campaign in the world. There was small, little tiny groups here and there of men speaking out. But we felt we wanted to have a mainstream campaign that would reach men throughout the society. The response at first, both in Canada, was a combination of support by many men and many women. But there were some people, including some women, who thought, this is a crazy thing to do, it's a waste of money, it's a waste of effort, why bother with men? Men are the problem. And I know internationally, as I did work, not only White Ribbon, but other things, there was a lot of skepticism in the United Nations, among different governments, about the importance of working with men. But what we now have is 25 years of evidence. Organizations like Instituto Avon, which started here in Brazil, it's now moved around the world. Other groups, there has been a White Ribbon Network in Brazil. Papaya. Instituto Papai em Pernambuco, Instituto Nos no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo o Coletivo Feminista, que trabalha com os grupos reflexivos no Tribunal de Justiça. Em Belo Horizonte também temos 2 grupos reflexivos coordenados pela universidade. Então esse movimento de fato ele começou a se fortalecendo. Mas acho que o Instituto Papai e o Promundo e o NOS foram os fundamentais aqui no Brasil para começar essa discussão. And so these organizations together, I think, have now begun to show that we can successfully engage men and boys in working to end violence against women, in working with men and boys to promote respect for women, to reduce the transmission of HIV, AIDS, and a whole number of issues that we can actually work to reach men. So we do have evidence now from around the world that we can be successful in reaching men. The main impetus, though, is still coming from women's organizations, from the women's movement. And so for those of us who are men in this work, part of what we do is to work in partnership with women's organizations, to work with respect, and to listen to women's voices and women's concerns. But I think that one of the things that we see in many countries is
in many countries, I think we're actually seeing a reduction of violence against women. Now, in many countries, the reporting to police is going up. But that's because in many countries, more women now feel they can come forward. Because when we have police trained, as you were saying, when we have laws that will support them, when judges are trained, then and when we have shelters, refuges for women to go to leave abusive relationships, then more and more women feel, I should now go to the police. But if, as you were saying, they don't get support, then women will go to the police. So in some cases we see an increase in police statistics, but actually that does not mean that the actual violence is increasing. Other studies actually suggest that violence against women in many countries is beginning to go down. And that's because of the impact of women's organizations, it's the impact of better laws and training of police, it's the impact of education, and it's the impact of organizations working to reach men. Bom, eu vou aproveitar meu espaço aqui de poder, então eu também vou fazer uma questão para vocês dois. Que é o seguinte, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma organização que é metade formada por pesquisadores e ativistas e metade por policiais. Então nós temos essa característica que é singular. E quando a gente entrou nessa agenda da violência contra a mulher, um dos nossos objetivos era pensar, bom, como é que as polícias se estruturam para prestar o atendimento à mulher vítima de violência. Esse é um dos gargalos no Brasil, como imagino em vários outros países do mundo. E a gente precisa trazer a perspectiva de gênero para a formação dos policiais e pensar isso a partir de protocolos integrais e não apenas nas unidades especializadas. Assim como todo policial aprende a atirar, ele tem que aprender a atender uma mulher vítima de violência. E, enfim, nós estamos trabalhando com isso, a gente passou hoje, então, um dia numa atividade, trazendo um pouco isso para policiais que já atuam nessa área, que sirvam como multiplicadores. Mas o que a gente enfrenta no Brasil hoje, e aí no Canadá eu sei que a coisa anda diferente, eu não sei como está na África do Sul, é um momento de extremo conservadorismo em que o debate sobre violência contra a mulher, muitas vezes, ele é ideologizado. Então, se a gente fala de cultura do estupro, parece que é algo de esquerda e a gente não consegue, muitas vezes, dialogar com as polícias. Quando a gente fala de gênero, gênero virou um palavrão, é uma palavra ruim no Brasil. Então, falar de formar com a perspectiva de gênero, muitas vezes é algo que assusta os policiais, ou pelo menos as lideranças. E a gente tem, especialmente nas polícias militares no Brasil, um teto de ingresso para policiais, então policiais femininas. Então, em muitas organizações policiais, você só tem no máximo 10% de mulheres dentro das corporações policiais. Então, os cargos de liderança são ocupados por homens. Então, a partir dessa reflexão, a minha pergunta para vocês quais são os mecanismos que a gente pode utilizar, pensando nesse momento difícil que o Brasil atravessa, para sensibilizar as lideranças da importância da gente pensar protocolos, da importância da gente pensar a formação dos policiais de maneira mais ampla, né? Nós temos experiências no Brasil de sucesso, tem muita coisa acontecendo de positivo, mas estruturas especializadas na área de segurança pública estão só em 8% dos municípios brasileiros. Então, na verdade, boa parte das vítimas não tem acesso a esse serviço. Então, como é que a gente avança a partir da experiência de vocês em outros países? Tem aí? Oi, boa noite. Eu trabalho também no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e eu queria complementar a pergunta da Samira. Eu sou uma acréscimo mesmo de pensar para dentro das organizações policiais. Então, se vocês conhecem também experiências ou, enfim, técnicas para fazer com que isso seja discutido também dentro das polícias. Vocês mencionaram treinamentos e tudo mais, mas às vezes a gente acaba pensando numa ótica de como o policial vai atender uma vítima que chega na delegacia. E para dentro, mecanismos de denúncia, mecanismos de evitar que a relação de hierarquia que se estabelece dentro das instituições acabe reproduzindo essa violência contra as mulheres. Posso fazer outra pergunta? Conhecimento nunca é demais. Aproveita que, olha,
Na verdade, não é bem uma pergunta, é um depoimento. Pegando o gancho delas duas, a Polícia Militar da Bahia, na verdade, na pessoa da Major Deis, criou um programa que a gente atende especificamente a policiais, para fazer com que os policiais que já foram violentos, e treinamos também policiais para esse primeiro atendimento da vítima que sofreu de violência doméstica. E a gente está tendo um êxito, apesar de tão pouco tempo, a gente está tendo um êxito muito bom, porque a gente fala diretamente de polícia para polícia. Então, a gente já fala a língua da polícia. Então, sem muitos rodeios, a gente vai direto ao ponto, primeiro sensibiliza e depois da sensibilização a gente vai ao fato real, o que pode acontecer com um policial que comete violência doméstica. É uma experiência nova, mas está dando muito certo lá na Bahia, muito certo mesmo. E a Major, mais que ninguém, tem conhecimento, que é um projeto dela, então tem um conhecimento extenso. Quem tiver interesse em procurar saber, ela é a pessoa indicada. Vai ser eu vou aproveitar. Vou na próxima viagem. Como esse é o último bloco, eu vou aproveitar então e fazer uma pergunta para vocês dois, indo nessa mesma linha, né? Porque eu acho que o grande problema que a gente enfrenta para fazer essa discussão da violência é que a violência está sempre fora. Assim, a violência nunca somos nós, né? Os violentos nunca somos nós, os violentos sempre são os outros. E uma das coisas que você trouxe que é muito interessante, que é essa discussão sobre empatia, porque quando a gente fala de empatia, normalmente a gente se coloca ou tenta se colocar no lugar do outro. Por mais espiritualizados que nós sejamos, isso é impossível, porque a sua experiência é diferente da do outro e não dá para se colocar no lugar do outro. O que dá é a gente entender que, na verdade, a empatia é quando a gente entende o nosso lugar e como o nosso lugar impacta o lugar do outro e como esse impacto pode ser positivo. Isso, na verdade, é empatia. Entender que, como homens, numa sociedade que privilegia os homens, o que é ser homem no Brasil? Numa sociedade que privilegia brancos, o que é ser negro e ser branco numa sociedade assim? Então, acho que essa é uma discussão importante. E eu fico pensando como é que, individualmente, as pessoas podem ajudar nessa discussão, porque eu acho que, quando você traz a história da exposição, a dificuldade que os homens têm muitas vezes de se colocar faz com que muitas violências sejam reproduzidas, mesmo que ele aparentemente não esteja fazendo essas violências, né? E eu acho que essa é eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre como é que a gente pode ajudar, porque tem o que é a macroestrutura, e a gente pensando nessas relações com o poder do coletivo, e tem nessas relações que são individuais, e que é isso que, né, no dia a dia acaba fazendo essa diferença, que tem um pouco a ver com o policial fala com o policial, o homem fala com o homem, como é que a gente pode trabalhar isso melhor, o que vocês têm visto que tem sido interessante. Whoa, wow, what a difficult set of questions. But I want to say a few things to all the questions that I said. I think you cannot and you should not underestimate the power of small steps. So I think the example we had about what is happening in Bahia is a very good example of what people can really do. I think everybody who does work, and I like, maybe it's because I spend most of my time in creating stories, I like listening to everybody else's story, even right now as the executive producer at Soul City, and to understand the stories of everybody else who comes to work at Soul City. Understand the story of everybody else who joins the police force. I think when you speak to, I think you can largely agree that people want to make a difference and they want to do a good job regardless of their ideology and where they are coming from. And I think often what we must do, maybe we want to debate, but maybe the issue at the beginning is not to debate, but is to bring everybody else on the table
from their point of view, regardless of how different it is from our own point of view. So do male militarized military policemen want to make a difference where they work? I'm sure they do. And I think we could create a shared picture of what that success would look like, what that doing a good job would look like. Are women in the police force feeling like more could be done? Most probably. Are black people, black women in that environment feeling that more could be done? Yes. But if we can find a way where each and every one of us agree that we all want to do good and we all want to make a difference, then the discussion, rather than the debate, is about what each and every one of us can do. And it could start, I don't know, in South Africa we've got a police station. It could start in one area with people saying, if you being able to do well as a female officer, as a black female officer, means that I must behave in a certain way. Let's all agree that that is going to be my responsibility. If how you do good and you thrive in your work means that you must do this as a white male policeman, this is what we must agree. And for me, it is that when we build that massive, for me, social change happens when we create communities of practice. Because in fact, what we are fighting against are not each other. We are not fighting each other. In fact, we are fighting something common. We are fighting the systems that created who we are. And if we can rise above, this is what you are doing as a male and this is what you are doing as a female, and say, how do we jointly recreate a community and a system that we want operating, then we can work together. But I also think that in some of the questions, sometimes particular positions of authority are actually the worst things that happen to us. So sometimes the biggest allies in domestic violence that you find, if you think it's difficult to make a change, if you are in the police force, if you are in government, is to build allies outside of that system. So in a lot of ways, the way that we work with organizations outside, with feminist organizations, can actually be more empowering than adversarial. Because if you work for government, if you are in the police force, there are certain rules that constrain what you can do and what you can do, which may not be the same laws that govern what an organization does. And so if you are saying, what do we do? For me, I would say another way of changing the system that we work in is to bring the world outside of us, to influence some of the work that we do, particularly in environments where we are becoming much more conservative in the way that we do things, is to seek other partners in other areas that are not likely in our work. So when we did the Soul City series, and I think one of the examples is similar to what Michael shared, it was very important that traditional leaders supported us. And we did find traditional leaders who say, African culture does not mean that this is how you treat a woman. It was very important that we found religious leaders who supported us, who said, Christianity, the rib protects the, what does it protect the lungs? The ribs. Is my biology correct? What do the ribs? Who knows biology? Who passed biology at school? Lungs, the ribs protect the lungs. And if you did not have the ribs and you slept, you could suffocate and die. So the idea that because a woman was created from my rib, I can beat them up, is actually wrong. The idea is you are a rib because the woman is the lungs, and that you need to play a protective role. You needed to work with people within those beliefs to try and turn these beliefs around.
And even for us, you needed those actors from outside to support what you were doing. Otherwise, it was easy to dismiss, oh, these are these feminist, crazy, angry black women who want us to change. There's nothing wrong with our culture and with our religion. There's something wrong with them. Let me just pick up on that. I was just in Singapore a couple days ago, literally, and one of the things that kept coming up was people saying, this is a very conservative country, people are very worried about family values. I said, good. I said, what is a strong family? I said, a strong family is a family where there's no violence, where there's a respect among people, where there's love, where parents raise children without violence. In other words, I was using their language, their framework of a strong family, and I said, what makes a strong family? A couple years ago, I was doing some training of police officers in Turkey, where they have a problem of honor killing. And I turned that around, and I said, those killings bring dishonor to a family. They bring dishonor to a community. So I totally agree that we should, one way to get past that, over that challenge, is to find common language and to put new meaning into it. I really believe that these issues of ending men's violence against women should not be issues of the left and the right. Yes, I can give you a whole analysis that links them all together, but who cares? I want our political leaders, whether they're a socialist or a liberal or a conservative, to speak together with one voice. To say we disagree on many things. We disagree on the economy. We disagree on climate change. Maybe we disagree on some women's rights issues like abortion. Okay, we disagree. But can we agree that no woman should be hit by their boyfriend or husband? Yes. Can we agree that at the workplace, no woman should be sexually harassed? Yes. Can we agree, and so forth. So I think that we have to find ways to make our voice inclusive. Yes, I support feminism, but that should not be a barrier. When I work with men in their communities, I don't first say, I can only work with you if you are a feminist. No. I say, as men who love women, we should speak out. And then we can have those other discussions about feminism and the gender issues. But let's not worry first about the labels. As you were saying, let's worry about the actions. And the actions have to be, how do we develop effective training within our ranks? How do we have effective training so police officers can implement the laws? How can we have effective training so police officers can be leaders in their communities? And I really believe that I totally agree that let's look to these examples, like Bahia, let's look to examples around the world. We have to find, within the police force, have to find champions, have to find leaders at different levels, women and men, who can say, I will be a champion for this cause. And once we find those leaders, then they can be an example, and they can sort of set the tone for the police forces as a whole. And sometimes you just have to ask. Sometimes you just have to go to a commanding officer and say, I know these issues are important to you. I really need you, we need you to speak out. It doesn't always work, but it sometimes does. And then we can move forward. I wish we had more time, but I know we don't. But thank you very much for the work that you are doing as leaders. Okay. Bom, queremos agradecer muito Michael Kaufman
Lebogang Ramafoko. Foi sensacional, não sei o que vocês acharam, valeu a pena? Parabéns. Fato pra gente é um prazer ter vocês aqui e agradecer vocês, porque vocês estão desde as 9 da manhã, né? E agora uma conferência em inglês, né? Então tem um exercício extra aí, né? De ouvir, de prestar atenção, e eu acho que foi bacana. Acho que a gente está abrindo, né? É muito legal poder contar com vocês, porque a escolha da gente trabalhar junto nesse tema, a gente sabe que não é simples. A gente sabe os desafios que vocês encontram no dia a dia, que são os desafios diários da profissão, e aí trazer esse tema, que é um tema que está absolutamente fora do radar, exige de vocês um exercício extra, né? E um exercício extra para todos, para as mulheres de uma forma e para os homens de outra. Então, acho que fui muito feliz que os homens estejam aqui, porque a gente está falando de um lugar que é muito particular e que vocês são fundamentais para que essa transformação aconteça. A gente não vai acabar com a violência se os homens não entrarem nessa jogada de verdade, né? E é muito importante que a gente encontre uma forma, e eu acho que quando o Kaufman traz, assim como as campanhas de mulheres espancadas, elas têm pouco efeito na mudança de comportamento, a gente vai ter poucos efeitos se a gente também não se colocar como parte dessa mudança. Todos e todas nós, de alguma forma, precisamos mudar e precisamos rever os nossos próprios conceitos, porque não é que ninguém é mau. Eu acho que quando o Kaufman mostrou o primeiro monstro, não existe, assim, os psicopatas, eles são poucos. A gente está falando que a gente aprende comportamentos machistas e acaba não percebendo que a gente está reproduzindo muitos desses comportamentos. Então, acho que um cuidado importante que a gente precisa ter é esse, né? De se colocar como parte da mudança, de ser uma liderança e, de fato, né, usar aqui no peito o laço branco e saber o que isso significa, né? De fato, a gente combater isso, e aí isso começa com a gente. Não tem outro jeito da gente promover a mudança se a mudança não começar com a gente. Então, eu queria agradecer muito o Fórum por essa parceria. A gente está, como instituto, muito feliz, né? Acho que a gente tem um papel que é muito importante, e cada um de nós aqui, assim, precisamos dos governos, precisamos das empresas e precisamos da sociedade civil. Cada um do seu papel é fundamental para essa transformação acontecer. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem, e a gente está aqui, de fato, para assumir, sem medo de fato, se expor, e às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar, mas sempre com essa intenção e com esse processo de pensar, gente, estamos juntos e o processo de aprendizado faz parte do crescimento. A gente, na verdade, aprende muito mais com os erros do que com os acertos que a gente tem. Então, assim, a gente tem aí ainda um longo dia amanhã, estamos super ansiosos, muito felizes com os resultados que a gente tirou daqui hoje, né, com todas as discussões que foram feitas. Fiona, eu já falei para ela que ela não vai voltar nunca mais para a Inglaterra, não vou deixar mais. Né, que eu acho que é uma super parceira, a Juliana, que tem feito um trabalho incrível, né, já. Então, eu acho que é isso, assim, cada um de nós, no lugar onde a gente está, tem um poder de promover a transformação. Acho que isso tem que ser, talvez, a mensagem mais importante do que fique para esse momento, essas duas atividades e para o dia que a gente vai viver amanhã. E ela só queria fazer um comentário, eu passo para a Samira. Então, hoje, durante a tarde, a gente comentou entre nós Oi. Hoje à tarde, lá no outro local que a gente estava, né, a gente comentou entre nós ali, discutindo essa questão que dentro da polícia, a gente vê que muitos colegas não acreditam que tratando diferente, né, o atendimento e tendo essa credibilidade que vai conseguir mudar. Eles não acreditam. Então, eu não vou fazer porque não vai adiantar. Entendeu? Eu não vou agir de uma forma diferente porque isso não vai dar em nada. Então, eu acho que se cada um, né, fizer a sua parte e acreditar que com pequenos passos, talvez a gente possa mudar sim. Por que não tentar, né? Existe a possibilidade de conseguirmos se a gente tentar. Então, eu acho que era só esse comentário que eu queria fazer.